Here's the low pressure zone now, and at high tide I guess it's here, such as high as the grass, and the water comes here, and maybe here. Here is a good spot behind the grass, under the grass, to try to catch some heavies, maybe with some gold. Some grass slows the heavies down, and the gold is falling, and now I will find very, very small gold flakes. Let's see if we have some gold in my pan, or how the American friend says, I hope there's some flesh in my pan. Okay, let's shake it down. Now the last heavies in my pan. Heavies in. Oh, what is this? This is a small. Yes, here. It's a very small and light flake, and it swims over the water surface. Yes, here. But I guess you can't see it. The light is too diffuse. Here. Once again, I try. I hope you can see it. No. The second pan to fill it with dirt. And now I use a second pan to bring it in the water before I will try to wash the dirt, to separate the dirt from the big stones. It makes it for me much easier to pan, but you don't have to do it. I guess it's easier. Okay, let's try.
For safety, you can use the second pan. And now nothing can happen. Dirt falls in the pan. And gold, which were lost here in the pan, is once again in the pan. You can take the stones out, but please only underwater. You can shake the heaviest back again. And now, oh. I guess I see some black sand, small black sand, not much, but it's there. But the place isn't too bad. But it makes sense. Yeah, you won't believe it. They are very, very small. Very small flakes here. Yes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Up really, really. Oh. I guess here are very, very small little tiny flakes here. You can't see it, but they are there, so the place is right to check it. Maybe with better tools. I love the battery electric pump here. Maybe with the Green Mountain Gold trap, or with a small trap here. Once again, I must come and check it. Yes, small gold is gold, and a small adventure is a big adventure at the end of the day. It has snowed here, but never mind. Here you can see it. Never mind. It makes fun. So I try one another pan here. Maybe there's more little flakes. So at the end, should I be disappointed? Only very tiny gold flying poops here in my pan. No, why? Why should I be disappointed? I saw here's gold, and I come in the next time with better equipment for this to shovel more dirt in the sluice, and maybe we can find some more. Here in Germany there is only small gold. Some happy gold prospectors find a little bigger one flakes, but here it's a wonder. So we will try. Move dirt, and move dirt. Not sitting in the chair and looking TV or sitting on the laptop. Make smart speeches. The gold is here and not on the PC. Yes, it's on the PC, on the chips. Yeah, you can find little gold. That's right. Okay, also
Soll ich jetzt enttäuscht sein von heute? Nö, warum? Ich habe Nachweis gemacht, dass ich dort etwas Gold finde. Wirklich sehr, sehr kleine, wie ich gesagt habe, Fliegenpupse, Fliegenschiss. Ist ja völlig egal. Man hat wieder mal recht gehabt. Hier gibt es Gold. Ein bisschen besseres Equipment. Vielleicht die Green Mountain Gold Trap mit ein bisschen Elektromotor. Mit der Elektropumpe viel mehr. Da kann man ein bisschen mehr Volumen schaufeln. Aber wenn man Zeit hat, geht es auch mit der Pfanne. Das hat auch seinen eigenen Charme hier. Ja, es hat geschneit und das Wasser ist kalt. Ich glaube, ich kenne einige Goldsucher, denen ist das wurscht. Ich kenne aber viele, die sagen, die haben jetzt ihre Goldsaison geclosed. Why? Why? Bei wenig Wasser im Winter könnt ihr die Stellen viel besser erreichen. Im Frühjahr ist es ja unmöglich wegen Hochwasser. Dort wird das Gold ja mehr oder weniger transportiert. Zumindest hier in der Gegend. Und wenn es dann abfällt im Sommer oder gar im Winter, wenn es knackig kalt ist, dann kommt er viel besser an die Stellen dran. Müsst ihr euch mal überlegen. Und so 2-3 Stunden am Bach mit der richtigen Ausrüstung hat niemand geschadet. Ich hatte halt nicht mal Gummistiefel dabei. Man kommt eben an die Stellen auch ohne Gummistiefel, aber mit Gummistiefel, gefütterten Gummistiefel und Omas Socken friert es eigentlich. Warmen Tee, schaufeln, weiß nicht, wen es da gefroren hat. Aber Expeditionen ins Wasser muss man natürlich besser vorbereiten oder überlegen und vor allem, wenn ins Wasser, dann nicht alleine. Nicht, dass da was passiert. Wechselwäsche mitnehmen, warmen Tee, Pfeife, Handy. So. Dann kann auch der Spaß beginnen, auch im Winter. Und es glaubt mir, es hat einen wahnsinnsklasse Charme, im Schnee Gold zu waschen. Ihr werdet es nie vergessen. Ja. Und gute Farbe kriegt ihr auch. Rote Backen nämlich. Nicht zu vergessen, macht jünger. Seht ihr an mir. Also. Hier liegt Schnee. Don't care. Have fun.